सारे नु प्यार भरी सत श्री अकाल मैं थोड़ी अपनी Sonia West. Welcome to SANJHI GALBAAT. Today in the studio we have Rahat Saini. She's an actor, comedian and storyteller, and we're going to be talking about an event that took place on April 2nd called Where is Our Museum? Welcome to the studio, Rahat Saini. Thank you so much for having me. Of course. So we are going to talk about the event. But Bella, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ who is Rahat Saini? ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਹੈਗੀ ਹਾਂ ਜੀ ਕਲਾਕਾਰ, to put it simply. ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। I have been blessed. ਮੇਰੇ mom ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕਲਾਕਾਰ ਰਹੇ ਨੇ. She's a singer as well. I think she's been in this studio actually, Harinder Saini. And so I've had a love for performance all my life. मैं छोटी हुंदी तो I've been singing and acting since I was 10. Oh my goodness. And since high school I knew I wanted to do it for real. I wanted to pursue it. And for my university, pursue kita Bachelor of Fine Arts in Theatre. So I went to the University of Victoria for that education. And jadon di main wapas aayi ha after graduating in 2020, I have been focusing on the film and TV industry here in Vancouver. I'm very blessed कि ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ film and TV ਦੀ production ਹੁੰਦੀ ਆ. And so ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਕਿ at least ਮੇਰੇ parents however ended up here. It makes it possible for me to pursue that. So ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਵੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ April the 2nd ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆ ਕਰਕੇ in order to be a performer now you have to know where you came from. Absolutely. So it's about the museum. ਬਿਲਕੁਲ Where is Our Museum event? April 2 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀਗੀ by the Museum Liberation Force. ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ what is the Museum Liberation Force? The Museum Liberation Force is a group of people. Sadi community de kafi leaders, scholars, activists, artists. It's honestly jina apa kehne grassroots organization. It's just a group of people jina nu sadi community de vich ek frustration feel hoyi ke you know sada he jehda government ne announce kita hun almost 4 saal ho gaye announce kita ke sadi communities plural ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਯੂ نو ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਵਰਲਡ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਡਾਈਵਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਲੋਕੀ ਸਾਡੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਐਂਡ ਇਹ ਕਹਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਵਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ ਹੁਣ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ ਆ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਆ ਯੈਸ ਉਹ ਕੌਣ ਕੌਣ ਆ it's a group of people. There's professors there ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਲਿਸਟਸ ਹੁਣ ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਤੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕੀ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਕੌਰ who is a professor at the University of Fraser Valley, Dr. Anusha Malik who's a professor at the Simon Fraser University, and there's various other leaders like that ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ not just ਆਪਣਾ you know experience and education ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਪਰ ਆਪਣਾ lived experience ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਆ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਿੰਪਲ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੁਣ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੌਇਸਸ ਸੈਂਟਰ ਸਟੇਜ ਹੋਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸੋ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਹੁਣ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੈਪ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈਗੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੈਂਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਲੋਕੀ ਆਲਰੇਡੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ ਕੀਤਾ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਉਹ ਐਕਸਪੀਰੀਐਂਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਫੰਡਸ ਐਲੋਕੇਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਲਈ ਰਾਈਟ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੁਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ ਸੋ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਇਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਪਰ ਇਹ ਮਨੀ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੌਇਸਸ ਸੁਣ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਈ ਤੁਹਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਮੇਬੀ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਨ ਉਹ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਜਾਣ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਡ ਹਾਈਲਾਈਟ ਹੋਵੇ ਐਂਡ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲੀ ਹੋਵੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਰਾਈਟ ਇਹ ਜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਿਸ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਟੂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮਸ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਖੁਦ ਜਦੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ 'ਚ ਜਾਈਏ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ what do we want to see right
ਹਿਸਟੋਰੀਕਲੀ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਐਂਡ ਇਹ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਰਟ ਲੋਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮਸ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖੀਏ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ, ਕਈ ਸਾਲਾਂ, ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਲਾਈਕ ਕਿ ਕੋਈ ਕੋਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਗਲਾਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਦੇਖੋ ਟਿਕਟ ਦਿਓ, ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਖਜ਼ਾਨੇ, ਹਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਨਾਲੇ ਟਿਕਟ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਇਹ has been the practice for centuries. So ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ we have to reimagine ਕਿ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਰਾਈਟ। ਆਪਾਂ ਲੁੱਟਮਾਰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਨਫੈਕਟ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੁੱਟਮਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਉਸ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਨਰ ਕਰੀਏ, ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਕੀਕਤ, ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹ ਦਿਖਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਐਂਡ ਟਰੂਥਫੁਲ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ, ਰਾਈਟ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੈਂਸ਼ਨ, ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਲੈਂਡ ਤੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਵੀ ਲੈਂਡ ਸਟੋਲਨ ਹੈਗਾ, ਰਾਈਟ, ਇਹ ਵੀ ਲੈਂਡ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਇੰਡੀਜਨਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਆਨਰ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਗਨੋਰ ਹੋਈ ਆ, ਰਾਈਟ। ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ, ਇੰਡੀਜਨਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਸਕਾਲਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਰਾਇਲ BC ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ, ਨਾਟ ਰੀਸੈਂਟਲੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਰਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਆਈ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਵਰਕ ਇਨ ਦ ਰਾਇਲ BC ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦਾ। ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਉਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵੇਰੀਅਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਮੈਮੋਰੀਅਲਾਈਜ਼ਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਗੈਲਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਗੈਲਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਰੀਵੈਂਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਬਟ ਪਰ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਫੋਕਸ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਈਡ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਸੀਗੀ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਸੌਮਿਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼, ਰਾਈਟ, ਇਨ BC। ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆ, ਹਰੇਕ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਜਾਂ ਸੌਮਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ lots of the dads worked in the sawmill. Even me, my father, your father too? My grandfather. Okay. ਹਾਂਜੀ, my papa ji. Yeah. So ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਈਆਂ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਐਂਡ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ OC ਹਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਇਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਰਾਈਟ। देयर वाज ਡੀਪ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਟੂ ਅਦਰ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇੰਡੀਜਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਇੰਡੀਜਨਸ ਮੈਨ ਵੀ ਸੀਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਸਾਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਹਿਸਟਰੀਜ਼ ਟਾਈਡ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਜਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਆਈ ਮੀਨ ਆਮ ਨਾਟ ਐਨ ਐਕਸਪਰਟ, ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਜਨਸ ਸਟੂਅਰਡਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਜਨਸ ਐਲਡਰਸ ਨੇ ਇਸ ਲੈਂਡ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹਿਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੌਮਿਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਰੇਲਵੇ ਦੀਆਂ ਹਿਸਟਰੀਜ਼ ਦੇਖੀਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸੀਗੀਆਂ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਲੇਬਰ ਦੀ ਬਹੁਤ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਲਡਸ ਮੈਜੋਰਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਸੌਮਿਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਆਂਸਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਸਟਰੀਜ਼ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ, ਨਾਟ ਜਸਟ us. Okay. Right? So that is kind of what I am talking about. That is the experience I'm bringing. ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਲੁਕ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਜਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। That is one thing. Bilkul, that is part of it. And beyond that, I'm sure of it, and this is part of this process as well. ਕਿ there is a lot of stories ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। That's right. ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀਜ਼ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਮੋਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। And that is part of why this process, ਆਹ conversation, discussion about ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਮੋਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ, ਰਾਈਟ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਐਂਡ ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਰਾਈਟ, ਇਹਦਾ ਕਰੈਕਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਹ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਅਨਅਰਥ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਫੰਡਿੰਗ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਰਾਈਟ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਆਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ। ਦੈਟਸ ਰਾਈਟ। ਸੋ $5 ਲੱਖ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤੇ ਲਾਉਣਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ?
ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮੀਨਿੰਗਫੁਲ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਨ ਦ ਪਾਸਟ ਦੇ ਹੈਵ said out loud and I'm sure they will continue to speak loudly about ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ harm at the hands of the ministry and the way that they have handled it so far. Okay. And so there has to be change, right? ਕਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ announce? This has been the announcement I think happened in 2020 or 2021. Okay, so ho gaye 2-3 saal ho gaye. हाँ जी 2-3 साल हो गए, almost 4 साल हो गए. So nothing's happened then. There has been some community engagement efforts, but not enough. Okay. For our communities. And ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ communities ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ difficult topics tackle ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜੀ ਹਿੰਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਰਾਈਟ? ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਵਾਈਡਸ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਲੇਅਰ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਦੀ ਸੈਟਲ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਐਮਪੈਥੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਸਕੀਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਰਾਈਟ? ਹਿਸਟਰੀ ਲਾਈਕ ਯੂ ਸੈਡ ਇਟ ਹੈਲਪਸ ਅਸ ਰਿਮੈਂਬਰ ਹੂ ਵੀ ਆਰ ਐਂਡ ਇਟਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਜਿਹੜੀ ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ, ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ everybody in this country will just become one big sea of beige. Exactly, big sea of beige. And ਜਿੱਦਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, I grew up in India for 13 years, right? I bring that perspective to this part of the world. ਜਿੱਥੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕੀ ਮੇਰੇ high school ਵਿੱਚ classmates born and raised in Surrey, right? It's a different perspective. Yes. And ਉਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੂ classmates ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਿਮ classmates ਹੋਣ, black classmates ਹੋਣ, there can often be a sense of sadi Punjabi Sikh community can be very centered in the conversation here, and that is valid too kyunki ithe history sadi bahut extensive hegi hai. Explain that dynamic. So in the class there's Punjabi people, there's Sikh, Muslim, Hindu. Yes. What's that dynamic like? I think it can be challenging because ithe from the history of prejudice and discrimination that Sikh Punjabi people specifically have left in India, right? And still continue to experience halle vi, right? Yeah. ਉਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਲਡ ਔਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਣੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਦੀ ਆ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਦੀ ਇੱਥੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਨ ਦਿਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਮਨੈਸ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ? ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਦੇਖਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਆ, ਰਾਈਟ? ਐਂਡ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਡਾਊਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਗਲਤ ਹੈਗਾ। ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਮੈਂ ਜਿਸ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮੈਂ ਗਰੋ ਅਪ ਹੋਈ, because I did grow up there for 13 years, that's not a short time. No, and that's enough to establish who you are. Absolutely. And then come here. So your perspective is unique. Absolutely. And ਜਿਸ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਮੈਂ grow up ਹੋਈ, I can proudly say at the time ਮੇਰੀਆਂ values were very focused on ਕਿ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ ਸਭ ਆਪਸ ਮੇਂ ਭਾਈ ਭਾਈ। That's nice. And that's how I was raised, right? And so I want that same values, those values, not specifically related to India, but those values of unity. Those values of our histories being tied together, our communities being tied together. That's beautiful. So ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਪੋਸਟਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਰ ਸੀਗਾ April 2nd ਦੀ ਇਵੈਂਟ ਤੇ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ? Start from the beginning of that whole day. ਬਿਲਕੁਲ, we had a great panel. ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਰਟ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ, and they put together a great event at Surrey City Hall. And ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ engagement ਦੇ ਆਪਾਂ ਟੇਬਲਸ ਲਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਪੋਸਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ questions ਆਪਾਂ ask ਕੀਤੇ, various questions like what do you want to see in this museum? Okay, that's important. ਜਦੋਂ the museum ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਐਂਡ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕੰਸਰਨਸ ਲੈਣੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ consider ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ conversations ਆਪਾਂ foster ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। That's why this conversation has to keep going, right? So we had these big engagement questions, various questions, I think 8 or 10. And ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੰਦਰ inside the atrium there was a panel with various artists, activists, scholars, ਸਾਡੀ community, they different perspectives from different places ਲੈ ਕੇ। So what kind of cultures? This museum's not going to just be Sikh. Exactly.
So ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ cultures ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੇ ਉਦਣ? ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਦਿਨ as far as I know there was at least of course Punjabi Sikh perspectives ਤਾਂ ਇੱਥੇ of course consider ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਪਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ there was Pakistani Muslim perspectives, there's queer perspectives, there's a variety, there's people who are focused on the land back indigenous rights movement here, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ solidarity with Palestine, for example, there's lots of community support. And the thing that I'm very proud of, and I think the whole Museum Liberation Force is really proud of, is we were able to have such a meaningful, peaceful, engaging conversation. Even though obviously sanu pata hai us kamre de vich, sadi community de vich perspectives bahut ne. Yes. Right? Histories bahut ne. Feelings bahut ne. Right? But us room de vich, on April 2nd, we were able to have a really, I would consider, positive and productive conversation. That's so nice. That I'm hoping is going to, just turn into more and more conversations like that. So no one fought? No one got upset? No, not at all. Not that I saw anyway. And I of course there was, like on those sticky notes that were encouraging people to write on those questions. There was some, frustrations at certain things or, okay, it's not just this or who is us. Let's be clear. It's a big question. Big question. And ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਕਿ ਆਪਾਂ who we consider us is something that we have to open our minds to, especially ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ, obviously ਜਦੋਂ South Asian as a label, as a question appear ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਾਫੀ feelings ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ in the space, right? And that is one of the things we did talk about. And I think it's something we have to keep talking about. ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਨੂੰ South Asian as a term ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ I don't have a problem with it, ਠੀਕ ਹੈ? But I also understand that there are people who do. Yes, and I've heard this. Yes, and I think it's something that ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਆ, right? And ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੀ diaspora connection ਆਪਾਂ ਤਾਂ my family is from Kenya. My family is from Guyana, my family is from the Caribbean. Right? I'm not South Asian. Right? I think that's an important voice to consider too. That's right. ਸਾਡੀ communities, ਸਾਡੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ communities ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, right? Because of the histories that are complex, right? So ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਦਣ ਹੋਈਆਂ ਬਿਲਕੁਲ in detail. Yes, well, I mean in a few hours ਕਿੰਨੀਆਂ detail ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, but yes, these are topics that were brought up. That's really good. And I think these are things ਜਿਹੜੀਆਂ, that's why this has to keep going, right? And ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ conversation ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ community ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ living rooms ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ classrooms ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਕਿ next, this is the first event and I'm sure there's going to be more ਕਿ ਇਹ conversations ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਕਿਉਂਕਿ obviously ਜਿਹੜੀਆਂ feelings ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ divisions ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ history ਹੈਗੀ ਆ. That's right. And ਉਹ ਵੀ respect ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਪਰ ਮੈਂ ਦਿਲੋਂ ਮੰਨਦੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ differences ਨੂੰ honor ਕਰਕੇ ਪਰ ਆਪਣੇ commonness ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ TV, right? ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ history ਵੀ ਹੈਗੀ. That's right. Right? ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀਆਂ connections ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ. So being Canadian and being Indian and bringing those two things together to a museum. Yes. And being, is that what it is? Exactly. Being Indian and being from wherever else our various communities have spread. So being of Indian origin. Exactly. And Indian then and being South Asian in origin. Canada. Exactly. That is the histories that we're talking about. So there, we've really defined it, being of Indian origin. Yeah, well, I mean, and that's the thing. Some people will take issue with saying, well, I am not of Indian origin. But then if you go back to their ancestry, their ancestors were probably starting from India and then went to Kenya or went wherever else they ended up. Totally. And I think that's why, safe to say is Indian origin. Yes, in a large majority probably. And I think that's why this, I think people with the term South Asian, because it is an umbrella term, but then it also, in the past it used to be East Indian, right? It becomes a Indo-Canadian, East Indian, it all South becomes Asian. a colonizer language, right? Jiri we have to dissect a little bit, ताकि we find something that feels authentic to us. Well, I think it's nice that you're taking into account everyone's perspective. So having an event like you did on April 2nd, that was really important to gauge where the community's at, what they want to be called. Because just painting everyone with one giant South Asian brush is unfair. Is unfair, absolutely. So getting that feedback is imperative. Totally, just like, sometimes up in conversation in our bubbles or families will be like, the Punjabi community, And it's like, and of course that is a huge community, but that's not everybody who lives in Surrey. Do you know what's interesting is I actually, when I say Punjabi, I always think Sikh.
Right. But that's not true. Exactly. And I just recently, in the last 2-3 years, I went to India and I went to Punjab and I realized Punjabi people are also Hindu. All types of people. There's also Muslim. Yeah, absolutely. And there's even some Christians in there. Absolutely. Punjab is much more than just Sikh community. Absolutely. And that's what I'm referring to. You know, when I grew up in a city, I grew up in went to school in Chandigarh, there was people of all backgrounds, all religions. You know, I spoke Hindi, I spoke Punjabi, I spoke English. And so, you know, I know that secularism is under threat in India right now. But I respect that, you know, openness to difference that I think was at one point a foundational, you know, principle in India, and that I hope will continue to be. And I hope that we can all respect that amongst each other too, you know, कि ਆਪਾਂ एक दूजे ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ faith ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, right? ਕੋਈ religious ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ history culture ਲੋਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ is just as sacred, just as important as ours, right? Yeah, actually a museum is a really great idea because people, like I was born in Canada and I just recently went to India, I told you. So I don't know a lot of the things that maybe I would see in this museum. And maybe someone like you or someone that was born in India might not know some of the things that I know. Totally. So bringing those perspectives together, because we're all Indian at the end of this, to bring that together. So there's one very interesting fact I'll share with you. So Freddie Mercury of the band Queen, did you know he's of Indian ancestry? I've heard this before. Yes, but I don't know much details. Yeah, I've heard he is. His mother is of Indian ancestry because you'll see photos of Freddie Mercury's mother with a bindi and a sari. Wow. So how interesting is it that the world that's, say, non-South Asian, for, you know, just making it easy, non-South Asian audiences think Freddie Mercury is maybe Italian or part of their community or somehow, and they identify with him. But isn't it interesting he's actually Indian? Yes, and how many of us maybe don't even know that or may not claim him? I'm thinking people don't know. Yeah, we can claim him, right? We'll claim him in the museum. Queen is our band. But it's interesting because I bet you there's a lot of very famous people that we don't even realize that are of Indian origin. Totally. So having a museum in place to kind of highlight our achievements, things that we've, you know, come up with, there's a lot I'm sure that we need to learn still. Absolutely. And when I think about it, you know, as a storyteller, as someone who wants to be out there telling stories about not just our people, but of humanity, which hopefully will be from the perspectives of our people, I see the values in not just memorializing our pain and suffering. You know, if we talk about the history here right now, if I was to ask a child on the street, even a brown child in a Surrey high school, what do you know about Punjabi history, let's say, to make it even super specific? I know what they'll say. They're going to say Sidhu Moosewala. That's not what I was expecting you to say, but that's probably what they will actually say. But you know, like our knowledge ends at what, like Kamagata Maru? That's it. If you're talking to someone that knows something, they'll say Kamagata Maru. Exactly. And they only know 1%. Exactly. There's 99% they don't know. And that is one little piece, one page out or of they'll say books. Or they'll refer to Gandhi. Yes. But who is Gandhi? What did Gandhi do? They won't know. They don't. We don't know. So we only know what pop culture is kind of put out there. Mother Teresa might be another figure that they might refer to. Exactly. But the details, the things that your museum is going to bring, that's unique. Where is this museum going to be located? That's part of the discussion that's happening right now. We had actually, one of our engagement questions was, where should the museum be? And you know, there's different ideas to that. People, I remember walking by, like reading all the various things that were written down, at least at that point. There's people saying Paldi, you know, like, like in the sawmill areas, you know, like site specific. And there's people saying Surrey, of course. And there's people saying Abbotsford. So like, you know, it's part of, there was a lot of overwhelming Surrey, of course. The event was also in Surrey. Of course. And let's be real, Punjab is living in Surrey. Exactly. There's a massive community here. And so there's, you know, lots of conversations about these little details, you know, about how do we make this a space that not only represents our past, but also helps us facilitate a future. I think it's a beautiful thing. Tell me about, and this is, we didn't prepare any, you know, conversation ahead of time, so it's kind of just impromptu here, which I'm sure you're good at. I know you can handle it. When we talk about arts, and we talk about, you know, the arts, the fine arts, music, and then maybe even some henna, that type of thing, maybe sandoor, maybe, you know, kajal, all these things that are very Indian specific in the arts, kind of beautiful things, creative things. How does that correlate with museum?
I know that's a big question, but yeah, no, it's just got me thinking. Our discussions got me thinking about that. Cultural practices are part of museums, you know, cultural histories are part of museums. And when I think about my experience having worked in museums, some of the most memorable parts of it were not just the things that were behind glass that I couldn't touch. Right. But some of the most memorable parts were the things that I got to do, that I got to experience. Right. Whether it was a tour or, you know, a chat with someone who's working there, a volunteer, you know, some sort of artifacts or replicas of artifacts that I got to touch and play with. Those are the most exciting parts of museums. What a great distinction between theory and practical. Like you can be told about something, but then actually touching and feeling something tangible makes all the difference. And it's sense memory too, you know, like you could tell me about, like I could tell you about how when I worked at the museum, I told so many kids about writings in Egyptian history. Yeah, hieroglyphics. Hieroglyphics. Or I could tell you how, like the way I saw children's faces light up when they got to play with the replica artifacts, that replica scribes tools, you know. Or let's write the hieroglyphics. Exactly. Right? And we had things like that. We had volunteers set up stations and things like that. And like you ask about sindoor or other practices like that, it makes me think about what kind of interventions we could have in the galleries that would allow children or grown-ups to play with I was things. just thinking, Rahat, about in the museum, I can imagine a lineup of all the young people that want to get mehndi, henna, put on their hands, and then we could tell the significance, what the ingredients are, and really just go into detail. Absolutely, and even, you know, now that we're chatting about it, I think about different mehndi traditions in different parts of the world. Like I think about, you know, like sitting in India on the street on a stool. I remember the mehndi artist being like, you know, there's like Afghani, there's Arabic, there's like different types of styles when it comes to mehndi too, like different traditions all over the world that use mehndi. How cool would it be to try and reach out to get artists of different, you know, cultural histories, and that's just to do different types of mehndi. And that's just one aspect. That's just the mehndi we're talking about. There's so many other things. Small nugget. Like there's even saffron, which is it's gesed, I think, in Punjabi. So there's something to that. There's like the different spices, the aromas. Like there's so much richness. I remember sitting in the room listening to the panelists speak on Tuesday and thinking about how cool would it be if we had an exhibit around food, you know, like we had, because one of the things I want to mention before I forget is at the event on the 2nd, we were so blessed by Guru Nanak Free Kitchen. They provided langar to the whole sangat there. That's amazing. And you know, we were so grateful for that, and things like that, you know. Our communities centering around food is such a big part of us, you know, like how cool brings would it people be together. Exactly. How cool would it be to have exhibits centered around different cuisines and having like, because there's a variety of cuisines, you know, in our countries beyond. So, and they take a stronghold everywhere. You go anywhere in the world, there's an Indian restaurant, like, you know, so there always is. There always is. And like you're talking about the different types of India, you're going to have you're going to have like a roti, you're going to have a naan, you're going to have parotha. You could have an exhibit about bread, like there's and I was just going to say even dokla. Exactly. There's so many different types of dokla, Indian food. idli, you know, papad, they get into. So I have to tell you, all my life I ate like makki di roti, kanak di roti. That's all I knew. That was I'm from Kamloops. Then I moved to Surrey. And then I was like, wait, what's this dosa thing? And then I have to tell you, ever since then, I'm a fan of dosa. Mind blown. My favorite. Dosa and sambar. Yes. And the chutneys, delicious. So the museum better have food. Lives have been changed. Lives have been saved by coconut chutney. That's right. Having a bad day? Coconut chutney. What more do you need? That's all you need. So actually, when I was little, I went to an indigenous museum. And they were giving us bannock. I was very little, and I remember tasting the bannock. And I'm talking about it now, years later, you know, I remember having that piece of bannock and tasting it and thinking, wow, I really like Native people. They're cool. Yeah, so that's all it takes. Kids are very easy to bribe. So that's right. So your point of having something जो कुछ वो खा के देख सकते हैं, जो आप कर सकते हैं, is a big difference compared to just hearing about it. बिल्कुल. Hearing about stuff is boring. बिल्कुल. And I think that's part of what we need to dismantle a little bit too. You know, ਜਿਹੜੇ panelists बैठे सी वो भी कह रहे सी कि ਜਿਹੜੇ experiences लोग करते, you know, they go to museums, they're like, everything feels so sterile and boring. Yeah. You know, things behind glass and you can't. You ask them, की देखिया, कुछ भी नहीं देखिया, गल्ला करी जाने से. Some people are on their phone. तोड़ फिर के आ गए. Right. Right. Beat out of खर्च करके तोड़ फिर के आ गए. And कुछ भी नहीं सी होते. कुछ भी नहीं
right? And I totally get that because I know museums where it feels like that, and tanu like देख के पढ़ के जे tanu पूरे time ऐसे ही पढ़ना या फिर की आपा museum आ गए. I know people that will walk through the museum and feel that way. My own family sometimes, okay, and I get it. I like to stop and read, but I get not everybody does. And so ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਨੂੰ acknowledge ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ when we're building a museum, and this is part of why ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ family ਨੂੰ museum ਲੈ ਕੇ ਆਏ, yes, what would engage them? ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਰਾਈਟ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਫੜਾਤੀ, ਰਾਈਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਤਾ, ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ, ਰਾਈਟ, ਜਿਹੜੇ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਗੋਇੰ ਟੂ ਬੀ ਬੋਰਡ if it's boring, yes, right, ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਟੈਕਸਟ ਲਿਖਤਾ ਆਪਾਂ they're going to be bored, right? And ਚਾਹੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖ ਦੋ, if all it is to read, still boring stuff, you know, so ਇਹ conversations ਵੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇੰਗੇਜ ਕਰੀਏ. ਸੋ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵੇਲੀ, ਹਵੇਲੀ is very much like this, right? ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗਏ? ਹਾਂਜੀ, the chain of the restaurant, and then on the other side it's is it Rangla, Punjab, that part. Okay, so that part they have a lady spinning on the cotton gin or whatever it is to make like a kesi. That's history, right? Dodh renkde, they're making butter. There's all sorts of stuff at Rangla, Punjab, which is beside Haveli. It's like a museum, right? Like a living museum. In a living museum. जब तुसी क्या पे तेरा दिमाग उत्थे जाके कहोगे पे museum ते पे boring है, बेशक पंजाबी च भी लिखा होवे उन्होंने कहना पे boring है, पर जिद्दां हुण रंगले पंजाब दे च उन्होंने different stations बनाए जिथे तुसी सीख सकते पे पुराने जमाने च किद्दां करदे सी, किदां ਦੀਆਂ practices होया करदियां ਸੀਗੀਆਂ. Seeing that is all the difference. बिल्कुल and ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ, that's like such a brilliant idea, ਕਿ ਆਪਾਂ practices ਨੂੰ ਇਦਾਂ not just alive ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਆਪਣੀ next generation ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਨਾ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਰਟਿਸਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਫੁਲਕਾਰੀ, ਹਰ ਵੈਡਿੰਗ ਤੇ ਲੋਕੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ, ਪਰ ਇਹ this is an art form, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਚੁਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਫੁਲਕਾਰੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ. ਤੇ ਨਾਲੇ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੁਲਕਾਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, your grandmother, great grandmother, great grandmother, ਉਹ ਹੱਥੀ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਾਰਾ ਹੱਥੀ ਬਣਾ ਕੇ we just put it on, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕਿੰਨੀ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਐਂਡ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਮ ਇੰਡੀਆ ਗਏ ਲਾਸਟ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ there's a specific place, a specific ਫੁਲਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ like ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੀਜੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਫੁਲਕਾਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, they're like the last of the last, generation for this type of handiwork. And ਇਦਾਂ like ਸਾਡੇ art forms ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, not mine specifically, but ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ honor ਕਰਨਾ, ਬਚਾਉਣਾ ਸਾਡੀ responsibility ਬਣਦੀ ਹੈ. And we're just talking about one art form in one culture, right? ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ obviously ਸਾਡੇ ਲਈ important ਹੈ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਆ, obviously ਸਾਡੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਪਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਤਾਮਿਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ, ਫਿਜੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ, ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੂਨੀਕ ਹਿਸਟਰੀ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ. ਐਂਡ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਡੀਆਂ ਹਿਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਮੈਮੋਰੇਟ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵਲੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਏ, ਬਿਲਕੁਲ 100%, ਕਿ ਵੀ ਕੈਨਟ ਸਿਟ ਬੈਕ ਐਂਡ ਵੇਟ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਦੂਗੇ, ਰਾਈਟ, ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣੂਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਹੋਣ, ਬਿਲਕੁਲ, ਰਾਈਟ, ਕਰਕੇ someone else's museum for South Asian people, exactly, it doesn't make any sense. That's right, it doesn't make any sense. So that event, what did you gain from that event then? I think the most important thing is ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ is important, let's get involved. ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਣਾ ਕੇ ਚਲ ਗਿਆ, ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, right? That's right. And we don't want a band-aid on some wound, right? We want meaningful treatment ਇੱਥੇ. And so over 250 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ event ਲਈ register ਕੀਤਾ, which is huge, and ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ meaningfully participate ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀਆਂ voices lend ਕੀਤੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ panelists ਨੇ discussion ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਲੰਗਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਛਕਿਆ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਗਏ, and ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ community ਦੀ questions ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ask ਕੀਤੇ panelists ਦੇ ਨਾਲ, and ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਵੀ discussion ਹੋਈ. So it was, ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਓਵਰਆਲ ਆਈ ਫੀਲ ਲਾਈਕ ਉੱਥੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਲੰਗਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲੋਕੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨਸ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ,
ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ occur ਹੋਈਆਂ as our panelists were talking, you know. Yes. Brainstorming. Exactly. Brainstorming. Basically, it's a big community brainstorming session. And right. it's not the last one, you know, because to envision something different, it takes time. And dialogue. And dialogue. And it takes involvement. ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ, you know, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ type of museum ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ history ਨੂੰ ਵੀ preserve ਕਰੀਏ, honor ਕਰੀਏ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ future ਨੂੰ ਵੀ honor ਕਰੀਏ. Okay, so I have a question for you. Resources ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੂਗੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਆ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਡੀਅਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ for example jewels that the British took right they're not in India so what kind of resources do you have and has there been any dialogue around getting resources how do you get them do you have them like the actual artifacts and things like that anything that like so for example at other museums there's probably a Kamagata Maru exhibit right do we move that to the new museum are we able to access this might be a bigger question ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ it's a panelist ਸਵਾਲ and I'm asking you so ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ no I can't speak to that too much ਕਿਉਂਕਿ like you said it's a bigger question than for just me but I think ਇਹ questions again as we get more clarity on the funding as we get more clarity on who is involved in the process right I think some of these things will become more clear. But as far as repatriation from other museums, I know that's a complicated process. Right. So ode bare I can't be comfortable speaking, but I think jede loki, you know, we get the right people in the room to discuss. There are things jediyan obviously hor loਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ museums ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਆ, but there's all sorts of things ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ museum 'ਚ ਰੱਖੇ right ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਪਰ maybe they have something right I was just thinking about ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਦੇ like ਕੋਈ ਇਦਾਂ what is it called I think ਪਿੱਤਲ ਦਾ like there's like a vase or like a jug yes and my mom and I like started like looking at the bottom how old is this thing close to 100 years old right and that is one item in one home and ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ artifacts ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ you know artifact sounds like a fancy word but really it's anything that people use right people touch ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਕੋਈ ਇਜਿਪਟ ਦੀ ਗੈਲਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮਾਇਆ ਪੀਪਲ ਦੀ ਗੈਲਰੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕੱਪ ਜਾਂ ਪਲੇਟ ਪਿਆ ਹੋਵੇ it's 300 400 5000 years old that's right and it's an artifact but this is not it's just not because I'm using it right now that's right but it will be exactly it may not be an important one hopefully it will be it will but you know ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ you know ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਛੋਟੀ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੋਵੇ ਰਾਈਟ ਸਾਡੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਆਰਟ ਪੀਸ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ you know in 50 years ਕੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ that's true so museum ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਪਈ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਪਲਸ ਦੀ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਆ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਬਿਲਕੁਲ I would think so I think ਹਾਲੇ obviously what is actually going to be in the galleries is in discussion is going to be you know a bigger conversation but the way I see it and I think I said it briefly ਸਾਡੀ history is more than just suffering yes you know our history is more than just pain and I think a lot of ਜਿਹੜੇ marginalized ਲੋਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ it's very easy ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸਿਰਫ pain and suffering ਦੇਖੀਏ it makes us depressed yes it makes us sad and I know ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ you know it's about 40 years I think is year anniversary of the Sikh genocide you know of 1984 and it's not to say ਕਿ ਉਹ history important ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ you know not to dismiss that at all but I think ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਹਿਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਸਾਡੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਯੂ ਨੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ because of the pain and suffering that's right we owe it to those ancestors ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਨਰ ਕਰੀਏ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦੀ ਪਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਵੀ ਆ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ we just think Vaisakhi we're going to go and enjoy the parade and have the food but we don't know the meaning behind it ਬਿਲਕੁਲ so ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ museum ਖੁੱਲੂਗਾ it'll be really good to understand more about the culture not just for Indian people but ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਵੀ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਪਈ ਕਾਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕੇਸ ਕਾਤੇ ਰੱਖਦੇ ਸਿੱਖ right
all these things. Different things. Maybe Hindu people and their gods. I don't know. Something that's different that we don't know. That we don't know. Ignorance. We're actually educating. Exactly. And within our own communities too, right? Absolutely. Like we need opportunities to have conversations where we show each other more care and understanding. Yep. Right? 100%. And if this museum can be a space for that, okay, we can all come together, you know, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ commonalities ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, That's right. differences ਘੱਟ ਨੇ. Yeah. ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਸੁੱਖ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਸ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ. I really like it. ਨਾਲੇ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ just this culture, all of the Indian people from everywhere around the world, we want to recognize everyone and ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈਏ. ਬਿਲਕੁਲ. So ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ right in that camera. Thank you guys so much. ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇਵੈਂਟ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ. I think ਇਸ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੌਇਸਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੀਏ @museumliberationforce and we'll keep you updated on what's happening next. Thank you so much, Rahat Saini, for joining us today. I really appreciate it. Thank you. Thank you. ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲਬਾਤ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸੋਨੀ ਵੈਸਟ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।